सो हॅलो एव्हरीवन. आता मी AZ टायपिंगची एक टायपिंग टेस्ट देणार आहे. टेस्ट नंबर 16 जे की सध्या लाईव्ह आहे. आणि बेस्ट म्हणजे हे लोक काही पेमेंटसुद्धा नाही घेत. तर मी आता ही PDF ओपन करते. टेलिग्राममध्ये ही टेस्ट मी सेव्ह करून ठेवली आहे. सर ह्याच्यातली 16 नंबरची टेस्ट आपल्याला द्यायची आता. मी प्रिंटआउट काढलेली नाही आहे, त्याच्यामुळं मी ऑनस्क्रीन बघूनच टेस्ट देते. आता इथे ही स्क्रीन मिनिमाइज केली जेणेकरून मी ही स्क्रीन बघू शकणार नाही. आणि इकडे मी टेस्ट द्यायला सुरुवात करते आहे. ह्याच्यावरती बॅकस्पेससुद्धा ऑफ आहे, ॲरो कीजसुद्धा ऑफ आहे, त्याच्यामुळे करेक्शन करायला काहीच चान्स नाही आहे. This will not only improve the health of individuals but also reduce the burden on the healthcare system. The challenge, of course, there are challenges to promoting basic medical knowledge in India. One major challenge is the lack of awareness among the general public. Many people in India lack basic education, and as a result, they may not have access to the information they need to take care of their health. Another challenge is the cultural perception of medicine. In some parts of India, traditional medicine is more highly valued than Western medicine, while there is a place for traditional medicine in healthcare. It is important to ensure that people have access to accurate medical information and are aware of the benefits of modern medicine. Despite these challenges, there are many organizations and initiatives working to promote basic medical knowledge
established in India. One such initiative is the National Health Mission, which aims to provide accessible, affordable, and quality healthcare to all citizens of India. The mission includes a focus on promoting health education and awareness, goal of improving the overall health of the population, starting short by promoting basic medical KMOW/BDGE is an important step toward improving healthcare in India. It is not a silver bullet. It's okay, passage change. Generally medically aware POPULA cannot avoid the need for a robust medical infrastructure. The government must continue to invest in medical infrastructure, provide access to affordable medication and treatment, and address systemic issues such as CORRUPTION and PUREAUCRACY in the healthcare system. It is crucial to recognize that healthcare is not just a matter of individual responsibility but also a collective responsibility. The COVID-19 pandemic has made it clear that health crises affect us all, and some of them requires collective action and solidarity. So, considering the overwhelming population of India and the subsequent challenges in ensuring care for all, it is imperative to supplement the existing and continuously improving national health care system by educating the POPULATION about the basics of medicine, common medical sense, so that avoidable medical consultations can actually be avoided. Let's check this. ओके, संपलं इथे. आणि इथे किती वेळ शिल्लक राहिले आहेत? 2 मिनटं. ठीक आहे, स्पीड आहे पण आता ॲक्युरसीबद्दल चेक करावं लागेल. टेस्ट असल्यामुळे 10 मिनटं कंप्लीट झाल्याशिवाय आपण सबमिट करू शकत नाही. आणि जितकं मला कळते, मला डबल वर्ड्स टाईप करायला प्रॉब्लेम येते, जसं की मेडिकलीमधला डबल एल आला, किंवा आता इथे स्पष्ट दिसते की ब्युरोक्रेसी चुकला आहे माझा. आणि ऑलमोस्ट क्लोज असलेले वर्ड्स रिपीट टाईप होतात. आता चेक करूयात आपण की किती एक्झॅक्टली एरर्स आलेत. जितकं मी सर्च केलं त्याच्यामध्ये सांगतात की जितके लिगल पॅसेजेस आहेत तेच फक्त बॉम्बे हायकोर्टमध्ये विचारले जातात. बट मला असं वाटते की जितकं वास्टली आपण ट्राय करू तितकं आपले बोटं जास्त वळतील,
कारण ते वर्ड्स मोठे असतात. गव्हर्मेंट, लेजिस्लेशन किंवा असेंब्ली, असे वेगळे वेगळे जे आपण नॉर्मली यूज नाही करत असे सगळे वर्ड्स. आणि पेपरवरती टायपिंग होणार आहे असं म्हणतात. तर त्याच्यामुळं मी सुद्धा फर्स्ट टाईम देते आहे. सो लेट्स सी की आता किती मार्क पडतात. त्याच्यावरून आपल्याला कळेल की करेक्शन किती करायची गरज आहे. तुम्हालाही काही ट्रिक्स माहीत असतील की ज्याने आपण वर्ड्स करेक्ट करू शकतो किंवा टायपिंग करताना प्रॉब्लेम येणार नाही किंवा प्रॉपर वर्ड्स टाईप होतील, तर प्लीज कमेंट्समध्ये सांगा. आता वेळ संपायची वाट बघूयात. आता वेळ संपेन. 24, 23, 22. ओके. जेव्हा डायरेक्टली टाईप करतो त्यावेळेस इतकी वाट बघावी लागत नाही, डायरेक्टली सबमिट करू शकतो. पण जेव्हा टेस्ट मोड असतो त्यावेळेस ऑटो सबमिटचं ऑप्शन असल्यामुळं आपण काहीच करू शकत नाही. त्याच्यामुळे वाट बघणंच भाग आहे. ओके. सो तुम्ही बघू शकता, हा माझा रिझल्ट आहे. ग्रॉस स्पीड 42, नेट स्पीड 39.35, मिनिमम रिक्वायर्ड 40ची आहे. नेट स्पीड मे बी मिस्टेकमुळे कमी झाली असेल. 5.12 एरर्स, 418 दिलेले होते, 420 एरर्समध्ये टाईप झालेत. ओमिशन तर नाही आहे, पण टोटल 20 मिस्टेक्स, हाफ 3. आता हे कॅल्क्युलेट कसं करतं हे मला माहीत नाही आहे, बट ओव्हरऑल 14.63 पडत आहेत टेस्टमध्ये तरी. आता खाली आपण एरर्स बघूयात. हा मी टाईप केलेला आहे, हा ओरिजिनल आहे. तर असं दिसतं आहे की THCचं HT टाईप झालं, बर्डनची स्पेलिंग चुकीची टाईप झाली, BURDERN झाली, BURDEN आहे. मेजरचं नेचर झालं, चॅलेंजचं CHALLENGA आहे, टेकचा K गेला, हेल्थचा A गेला, वेस्टर्नमधला W कॅपिटल होता, मेडिकलमध्ये MEDICAL आहे तर I झाला, इंडियाचा स्पेलिंग चुकला आहे, इनिशिएटिव्हचा इनिशिएट झाला आहे फक्त, वेजचा फक्त WH टाईप झाला माझ्याकडून, कारण की आयच्या ऐवजी ITEच्या ऐवजी डायरेक्टली H टाईप झाला चुकून. हेल्थ केअरचा हेल्थ आणि केअर वेगळा झाला, मध्ये स्पेस माझ्या हातून चुकून पडला गेला. सिस्टमॅटिकच्या वायपर्यंत पोचायच्या आधीच मी S 2 वेळा टाईप करून बसले. ॲडिशनली मध्ये डबल D राहिला. ब्युरोक्रेसीमध्ये चुकून U टाईप केला गेला. कलेक्टिव्हमध्ये COLLL होतं तर मध्येच टाईप झाला. हेल्थ केअरमध्ये H राहिला. इम्प्रूव्हिंगमध्ये स्पेलिंग मिस्टेक. IMPROच्या ऐवजी RPO झाला आहे. अँडचा फक्त N टाईप झाला आहे. कन्सल्टेशन्सचा CONSULTATIONS आहे तर CONSULA डबल वेळा टाईप झाला. आता हे मिस्टेक्स करेक्ट करण्यासाठी मी एकदा हे वर्ड्स टाईप करून घेईन, पण आणखीन काही ट्रिक्स असतील हे करेक्शनसाठी तर तुम्ही नक्की मला सुचवा. लेट्स सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. तोपर्यंत बाय. प्रॅक्टिस करत राहा, टेट्स कधीही डिक्लेअर होऊ शकतात.